Yes, you are here, and that means you are ready to take your Spanish to the next level. Today, we are going to the office, la oficina, and you are going to learn everything you need to speak Spanish at work like a professional. 55 words and phrases, 3 times each. English, Spanish, and pronunciation. Let's go. Number 1. Office. Oficina. 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 Number 2. Work. Trabajo. 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 Number 3. Boss. Jefe. 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 Number 4. Employee. Empleado. 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 Number 5. Colleague. Compañero. 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 Number 6. Meeting. Reunión. 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 Number 7. Schedule. Horario. 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 Number 8. Deadline. Fecha límite. Fecha límite. Fecha límite. Number 9. Project. Proyecto. 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 Number 10. Report. Informe. 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 Number 11. Contract. Contrato. 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 Number 12. Salary. Salario. 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 Number 13. Invoice. Factura. 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 Number 14. Budget. Presupuesto. 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 Number 15. Computer. Ordenador. 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 Number 16. Keyboard. Teclado. 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 Number 17. Printer. Impresora. 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 Number 18. Email. Correo electrónico. Correo electrónico. Correo electrónico. Number 19. Phone call. Llamada. 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 Number 20. Desk. Escritorio. 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 Number 21. Chair. Silla. 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 Number 22. Conference room. Sala de conferencias. Sala de conferencias. Sala de conferencias. Number 23. Presentation. Presentación. 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 Number 24. Client. Cliente. 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 Number 25. Company. Empresa. 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 Number 26.
Department. Departamento. 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 Number 27. Team. Equipo. 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 Number 28. Interview. Entrevista. 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 Number 31. Holiday. Vacaciones. 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 Number 32. Day off. Día libre. Día libre. Día libre. Number 33. Overtime. Horas extra. Horas extra. Horas extra. Number 34. Break. Descanso. 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 Number 35. Training. Formación. 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 Number 36. Human resources. Recursos humanos. Recursos humanos. Recursos humanos. Number 37. Signature. Firma. 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 Number 38. Document. Documento. 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 Number 39. Password. Contraseña. 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 Number 40. Wi-Fi. 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 Number 41. Can we meet tomorrow? ¿Podemos reunirnos mañana? ¿Podemos reunirnos mañana? Podemos reunirnos mañana. Number 42. I have a question. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Number 43. I will send you an email. Te mando un correo. Te mando un correo. Te
Mando un correo. Number 44. The meeting is at 3. La reunión es a las 3. La reunión es a las 3. La reunión es a las 3. Number 45. I am working from home. Estoy trabajando desde casa. Estoy trabajando desde casa. Estoy trabajando desde casa. Number 46. I need more time. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Number 47. Great job. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Number 48. I agree. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Number 49. I do not understand. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Number 50. Can you repeat that, please? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? Number 55. See you next time. Hasta la próxima. Hasta. Próxima. Hasta. La. Próxima. And that is a wrap. 55 Spanish words and phrases for the office and the workplace. You just nailed it. Next time you are in a Spanish-speaking work environment, you are going to feel completely confident and totally prepared. That is real-life Spanish, and that is exactly what this channel is all about. If this video helped you, smash that like button right now. It helps more people discover these free lessons. And if you are not part of our community yet, subscribe and turn on the bell. Every single week, brand new practical Spanish for real-life situations, completely free. We will see you in the next one. Hasta la próxima.